Niaje ni Alberto Maisha States. So kile kanaongea juu ya leo ilikuwa mambo ya difference ya between kuran dump truck na kuran side dump. Industry ya leo. So nimeona bala kuongea tu bure tu bila kushow illustration. Ni poa ni washow vile mufanya kama tuseme example ya truck ni washow exactly what I mean by that. So basically kwa samanga hivi historia sijaanza kurecord, tenda kurecord. Ndaanza kurecord na hapa. Sasa sijui kama niona na drone basi ndio hiyo basi. Tukana bonga juu ya history ya tracking. So suppose sema utakuanza na dump truck yenyewe. Na kisho example yangu ni gani exactly. So dump truck yenyewe ni hivi. Kama sasa ikifuata hii sema drone ikinifuata tukienda kama tuna kwa truck ni washo exactly vile inakaa. So ni hivi, ukianza na tuseme unaangalia picha hapa hivi naona. Hiyo truck ya red ndio Volvo, ndio truck yangu, hiyo ni dump truck. Kubuy truck brand new dump truck sahi ni kama $300,000. Naona 300,000 ni ile 1, 2, 300,000. Most of the places kama you're new in business wanasema at least you need to have 20% down. Mwona hiyo, hii ndio story ya dump truck. Alafu hii truck ya red hii iko katikati, hii ingine red, hiyo ndio kama tuseme Freightliner, naona ikiwa show kabisa ni kama karibu. So naongea juu ya hii truck hapa, ndio mimi kama unaniona kwa distance hapa hivyo. So kuseme unaamua kubuy Volvo truck kama hii hapa hivi, Volvo. Una hii truck hapa. Hii ni dump truck hii. Hii ni dump truck. Sawa. But hii ni kama kununua brand new ni 300,000. So utani kama kitu kama approximately niko mbali sana sasa nikamkaribu. Maybe niza demonstrate nikamkaribu. Sawa, utani kitu kama tuseme 300,000 kununua hii truck. Lakini ukamkwa hii ni day cab. Hii inaweza kama less than that. Maybe hii ilikuwa 110K. But hiyo ni price mimi ninunua. Na nikinunua hii truck ilikuwa time ilikuwa siku ya COVID. Trucks ilikuwa very scarce. Sawa. So hii inaitwa Quint Axle 300,000. Hii hapa ni day cab ni kama approximately hata I don't know 40,000, 60,000 depending ya which year. Alafu hii ni truck ya mama. Hii truck hii ni kama approximately kama tuseme 260 brand new. But more advice if you're gonna go na history ya truck ni poa kwenda the bigger you go the better. Mona. So basically ndio hii hapa hivi. Hii. So buying a truck like this, hata ukiangalia kwa listing, itakuwa very easy because hizi ni cheap na affordable. Sawa. So compared, kununua hii utaanza na hii kwanza hii. Ukianza na hii over time utagrow alafu kuja umalizie kwa hii hapa hivi. That's basically the whole idea hiyo story. So hii ndio the best symbol za show kabisa. Utakuwa na vile truck inakaa, hii ni iko na box already. So hii ni specialized. So sema kama ni kama hapa hivi niseme acha ni come closer, ni washow vile truck zinakaa. Tuni adjust hapa kidogo. Hivyo. Alafu ni kama mbele. Truck yenyewe ndio hizi sasa. Naona. Niko a little bit nervous. So ndio hivi. Truck ndio hii. Naona hii sasa hivi. Hii ni dump truck. Supposedly. Dump truck. Nikuja juu kabisa ni washow sample vile inakaa poa kabisa. Na kama juu, halafu ndio hiyo nikienda juu kidogo inakaa hivyo, unaona hii? So view tu ya juu kabisa ni hivi. Na changanyikiwa na drone hapa kidogo. So hii iko na fifth wheel basically. Hii ni fifth wheel, hii ni trailer, unaona? Hata hiyo best yangu hiyo ukiangalia iko na fifth wheel. So trailer inakaa inaingia hapa hivi. Muita hii ni kama female, juu inaingia hapa, male inaingia ndani yake. So hii iko na fifth wheel. Uzuri hii truck kama hii ni cheaper kidogo. Hii very cheap. Hii ni the same, iko na frame lakini wameweka hii box. Hii box naona hii inakuwa more expensive. Alafu iko specialized, iko na extra axles na kila kitu. Inakuwa more expensive compared to na day cab. So kama unaamua kuanza business, advisable ni poa kuanza na hii hapa. Alafu you work your way towards hii hapa. Ama uende kwa ile ingine pale. Basically ndio hiyo story yote. Mnaniona? Nataka kudemonstrate hiyo story sasa. So hiyo ndio difference ya truck. Ukiangalia ingine iko na box ndani. Alafu so that's exactly what you do basically. Tukirudi chini kidogo. Nimeenda mbali sana, acha ni change view.
So that's exactly what I'm trying to say. Unaona hiyo? So ukiangalia kama saa hii track ndio hizi sasa, utakuja hapa hivi useme ndio kuanza na track kama hii hapa hivi day cab, ndio hii hapa hivi. Ni cheaper kuget hii track. Inaweza anzia kama tuseme 40,000, 50,000, 60,000 up to 100,000. Brand new hii ni kama 250 ama tuseme 220, 250 depending na specs. Haya, hii brand new ni kama 250 pia, but hiyo box na hizo ma extra ina cost 50,000 more, inakuwa more specialized. So that's what you do exactly. Una choose which one works for you. Utaenda hivyo, does this work ama ingine ifanye kazi? So inakuwa hivyo sasa, unaona? Ile sio kiata kuna kama tuseme nikuja kwa suppose unaamua sana kukuwa na quad, ndio hiyo sasa hizo tracks zote. Hii track ni the best yangu hizi itwaje? Hizi tracks hizi za best yangu hizi. So van ndio hii hapa hivi Maisha. Mimi nilikuwa serious na history ya tracking. Nikasema ndabuy van ndio isaidie ile kusupport hizi track 3. Sijamaliza bado. I think my dream basically ni kubuy track kama zile ya red ile quad axle, ni kuena kama tuseme 4 hivi kama best yangu quad. I mean quint ile kuna 3 axles zinaanguka. Niko na hiyo itakuwa easier to do job because saa inakuwa manageable. Alafu another thought nimekuwa nayo, I think at some point in my life ndarudi chuo, naenda chuo kabisa chuo. But nikienda chuo, anything I do in school itakuwa something to do with kitu kama construction management ama civil engineer, vitu kama hizo. Juu nimeona hii kitu ya construction, I've been doing this tracking thing kama tuseme ya construction tangu 2010 approximately. So ni kama between 15-16 years hivi. Naona, almost 16 years. So I can't keep doing the same thing. Nimeona at some point nda branch out. So nikidu degree itanipatia ile information because naweza hizi course ni build up my way, but most of the time ndakuwa trap nikidrive truck. Sijui kama mnaniona bado. Au mnaniona? Sawa, naweza do hivyo. So over time ndakam kubuild mpaka nikam eventually nisemeaje, one of these days I don't need to be doing this every day. What I do ni ile wacha nikuwe manager construction company, alafu narampia trucking company. Because my kids are getting older every day. Alafu at the end of the day, kukuwa na business ni ile you want to use your brains, your mind. Unaona, nasema mind to do things. Si kudu na ile ati you're always like working for somebody else. Sasa, hii sana ni ile brief ile kushow practical. Then nimesema, kubuy truck rahisi ni gani? Angalia, kama hii. Unaona, huyu ni mimi hapa hivi. So, tusema kama utakubuy truck rahisi, to review tena. Unaendaje? Unaanza na hii. Hii ndio truck yangu ya red Volvo hii. Unaona hii katikati, tuanze na hii. Hii ndio Volvo hapa hii. Sasa hapa hivi. You start with the Volvo. Unaona? Alafu ukisha do Volvo, unasema okay sawa, nataka kuimprove saa maisha yangu. Unaanza na day cab. Day cab ndio hii hapa, day cab. Hii ni day cab yangu pia hii. Both ni Al-Hal. Hii ni 926, hii ni 704, 904. Hizo ndio trucks zangu. Alafu nasema okay, I'm moving on. Quad ni truck ya wife, alafu ni gari yangu ya white hapa hivi. You build your way to exactly where you want to be in life. Sasa itakuwa easy hivyo. So mazee, thanks a lot for watching. Ilikuwa video kidogo tu ile kuanswer ile question yule msee. Hope nime-answer na practical example. Umeona? Ndio understand exactly what I'm saying. Nisema battery inaisha. So juu battery inaisha, itabidi nishike drone hapa hivi. Ina complain. Nasikia? Battery imeisha. So move fly drone pia sometimes. Drone ndio hii hapa hivi. Nisema wacha niwashow practical ndio mjue exactly what I mean by this, what I mean by that. Sasa mazee, thanks for watching. Hope hii video ita make sense kwenyu. Kuna swali niliuliza ilikuwa very heavily loaded hiyo swali. So hope this answers your question. Nimesahau jina huyo msee. Unaanza na track cheap alafu you work your way towards where you want to be. Sasa hope ni practical example kwa wase wengi. I'll see you on the next video. Sasa I'm out. Peace. I'm out.